Hi friends, see in part 2 gravitation we have seen the derivation regarding due to altitude, not altitude, due to latitude. So due to latitude we have seen the variation g dash is equal to g minus r omega square cos square phi or lambda. So in that case we discussed when lambda or phi is equal to 0, cos 0 is equal to 1, the value is decreasing because at equator it is bulging, and at the poles it is maximum because phi is 90 kabatti cos 90 0, g dash is equal to g. Okay, now these are the main things we discussed in previous videos, video 1, video 2. Now in part 3 gravitation, in part 3, this may be the I think last part of the gravitation chapter, I suppose. In part 3 we will discuss about, okay, what is gravitational potential, and also what is gravitational potential energy. Okay, in part 3, the last part of gravitation, okay, gravitation, we will discuss about what is gravitational potential. See, as I told you in work power energy chapter also, kinetic energy cannot be negative, it is always positive. But potential energy can be negative as well as positive, already explained in work power energy. So gravitational potential means the potential due to gravity. So here gravitational potential, okay, gravitational potential is given by minus gm by r. Just now I told you this potential can be negative, okay, but kinetic energy is always positive, it cannot, because v square it is. So here gravitational potential means minus g value already I have told in part 1, that is 6.67 10 power minus 11 Newton meters per kg square. M is mass of the earth or mass of the body given, whatever mass given, and r is the radius or distance between the point with respect to which point you want the gravitational potential. Okay, in the same way, next one, gravitational potential energy. So what is the difference between these two? Here only one mass is considered, and here we will consider two masses, m1, m2. Okay, that means from somewhere infinity, because already we know the definition. From infinity we have to do some work to bring from infinity the masses m1 and m2. So work done, okay, and work done can be also calculated by u final minus u initial. Okay, final potential energy, final gravitational potential energy minus initial gravitational potential energy. Final gravitational potential energy minus initial gravitational potential. This is final gravitational potential energy minus initial. This is equal to work done. Okay, so the formula for gravitational potential is given by minus g m1 m2 by r minus g m1 m2. m1 and m2 are the masses brought from infinity, work done by the external agent. Therefore it is given by minus g value already you know, universal gravity is constant. m1 m2 are the masses brought from infinity, and r is the distance. Okay, r is the distance between them. So these two formulas are very very important in solving numerical problems. Okay na? So this is gravitational potential is minus gm by r, gravitational potential energy is minus g m1 m2 by r. Now I will give a small numerical to understand in a better manner this formula. Okay, we will do a small numerical to understand in a better manner regarding gravitational potential energy. ఒక చిన్న న్యూమరికల్ చేద్దాం మనం, దాన్ని బట్టి మనకి సబ్జెక్ట్ కూడా బాగా అర్థమవుతుంది. అదేంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. Let three bodies having same masses separated by equivalent side is 1 meter, say
1, 1, 1. 3 equal masses are kept at 3 corners of a equal triangle, for example. Assume. Now, the question is, it goes like this. Okay? The question goes like this. What is the work done? What is the work done on the system? What is the work done on the system if m at C, for example, this is A, B, C, is taken to infinity? C దగ్గర ఉన్న మాస్ని ఇన్ఫినిటీ వరకు అనంత దూరం తీసుకెళ్ళిపోతే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్? దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఎలా చేయాలి ఇది? ఫస్ట్ ఇదొక ఫిగరు వేసుకుందాం, ఇంకో ఫిగర్ ఇక్కడ వేద్దాం. ఐ డ్రా హియర్ సెకండ్ ఫిగర్. సేమ్ A, B, C, but here what happens? Mass is there, here also mass is there, here mass is absent in figure B because mass at C is taken to infinity. Mass లేదు ఇక్కడ. So here what is the work done? Work done is given by U final minus U initial. Final potential energy, gravitational potential energy minus initial potential energy. ఓకేనా? ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి? C ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫర్ దిస్ వన్ ఫైనల్? సో U final is given by minus G m1 m2 that is due to this one because at C mass is not there, it has gone to infinity. m1 m2 by D. What is the D value? What is side? 1 meter. 1. So this one I'll take it as equation 1. Next, initial gravitational potential energy. Initial gravitational potential ఏంటి? masses 3 ఉన్నాయి. So because of the 3 you have to calculate. అంటే because ఈ రెండు తీసుకుందాం ఫస్ట్ A and B. minus G m1 m2 by D minus G m1 m2 by D minus G m1 m2 by D. ఎన్ని టైమ్స్? 3 టైమ్స్. సో 3 minus 3 m1 m2 by D. మీకు అర్థమైన పాయింట్? 3 సైడ్స్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి మైనస్ G m1 m2 by D గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా. అలాగే మైనస్ G m1 m2 by D మైనస్ G m1 m2. సో 3 టైమ్స్ ఎంత అయింది మనకి? U initial is equal to minus 3 m square by 1, that is equal to minus 3 m square. Work done. Okay? So of course work done unit same and joules a unit to Prescott Joule scientist name. So U final minus U initial. What is the work done? Work done is given by U final minus U initial. U final ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ G వేయడం మర్చిపోయాం మనం. మైనస్ G ఉందండి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ హియర్. మైనస్ G m1 m2 అంటే మైనస్ 3 టైమ్ G ఉంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ G గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ G m1 m2 by D. ఓకే 3 టైమ్స్ మైనస్ 3 G m1 m2 అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ G ఉంటుంది. I forgot to write G. So finally work done is given by U final G ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఫార్ములా ఎందుకు ఏం చెప్పండి మర్చిపోయారా మీరు? వాట్ ఇస్ ఫార్ములా? మైనస్ G m1 m2 by D or R minus G m square. Okay, so 3 times minus 3 G m square minus 3 G m square. చూడండి U final ఎంత? U final minus U initial. ఫైనల్ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఫైనల్ ఎంత వచ్చింది? ఒకటే ఉంటుంది ఫైనల్ ఒకటేనా? చూడండి. See this is final and this is initial. ఇనిషియల్ 3 టైమ్స్ వస్తుంది, ఫైనల్లో ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మాయమైపోతుంది. ఇక్కడ మాస్ లేదు కూడా ఒకటే ఉంటుంది. మైనస్ G m1 m2 ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? సో ఇదిగోండి ఇక్కడ మాస్ మాయమైపోతుంది. సో U ఫైనల్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఒకటే. U ఫైనల్ దట్ ఈస్ మైనస్ G m1 m2 by D ఒకటే ఉంటుంది మైనస్ ఇనిషియల్ ఏంటి? 3 ఉంటాయి 3 టైమ్స్ మైనస్ 3G m స్క్వేర్ మైనస్ 3G. క్లియర్? కింద డినామినేటర్ కావను, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ G m స్క్వేర్
minus into minus plus 3gm square. So 3gm square lonchi minus m square ఎంత తీస్తే ఎంత అవుతుంది 2gm square. So what is the answer? 2gm square. This is the work done. Okay, this is the work done on the system. So like this in NEET problems also you have to solve it, and even in MSET also these type of problems are coming nowadays. So minus g m1 m2 by d minus g m1 m2 by d minus g m1 m2 by d ఇక్కడ 3 times వచ్చింది, అందుకే minus 3g m square by d 1 ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇనిషియల్. ఫైనల్లో మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మైనస్ జీ ఎం అని అంటే మైనస్ జీ ఎం స్క్వేర్. ఓకే, మైనస్ జీ ఎం స్క్వేర్. ఇది కొంచెం చూడండి, యూ ఫైనల్ మైనస్ జీ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ జీ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ యూ ఫైనల్ మైనస్ యూ ఇనిషియల్. సో ఫైనల్ మన ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది 3 minus 1 time, దట్ ఈస్ 2gm square. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డన్. సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చండి. యూ కెన్ సాల్వ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. Now let us go to the next item, that is orbital velocity. Okay na? Let us go to the next one, orbital velocity and also escape velocity, satellites, etc. etc. Okay, are you following? Maximum will try to complete this entire chapter in this part 3, because already in part 1, part 2 we discussed so many things regarding the gravitation chapter. Now we will see what is meant by orbital velocity. Orbital velocity అంటే ఏంటి? సో దానికి ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది మరొకటి ఉంది కదా, satellites. So what is satellite? Okay, so we all know satellite అంటే తెలుగులో ఏంటి, ఉపగ్రహం అంటారు కదా. ఓకే, see satellite. Let us see what is meant by satellites. See, we all know regarding satellites, scientists in NASA or ISRO, they will be preparing. And what are the main purpose of satellites? They will be sending to the above the earth surface up to some distance. And these satellites like INSAT 1A, 1B, okay, so many satellites are there by name. It is named on different scientists. Okay, INSAT 1A, INSAT 1A, 1B, like that. So many scientist names కూడా పెట్టారు ఈ satellites మీద, భాస్కర 1, భాస్కర 2 అని ఒక. సో అందువల్ల these satellites, what they'll do is they'll take to the above the earth surface and it will make to rotate continuously around the earth, and due to that we can get some photographs, we can know the weather conditions and what is happening in the other countries. All these things we can identify by using satellites. Okay na? Now ఈ satellites కి కొంత ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఉండాలి, మనం ఉంటేనే దాన్ని మనకు పైకి పంపించి చుట్టూరు it is rotating around the earth with some velocity. That velocity is called as v0, orbital velocity. Orbital velocity లేదా ఆర్బిట్ వెలాసిటీ. సో దానికోసం ఏం చేద్దాం మనం, డెరివేషను. ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్లో 4 మార్క్స్ డెరివేషన్. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎర్త్. ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం, దీని రేడియస్ r. లెట్ దిస్ వన్ బి ఎర్త్. సో ఇక్కడి నుంచి కొంత హైట్కి పంపించి ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా శాటిలైట్ రొటేట్ అవుతుంది. చూడండి, దిస్ ఈజ్ శాటిలైట్. So it is made to rotate continuously. And what is helping not to fall? Fc, centripetal force. But at what height? Some height, h height it is there. Okay, so r plus h. So centripetal force is helping, okay, to rotate continuously without falling on the earth. And what is the gravitational force between this one? Gravitational force is equal to G, according to Newton, G m1 m2 by d square. D అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రేడియస్ అనమాట. ఓకే, ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అయితే r స్క్వేర్, కానీ ఎంత ఎత్తులో ఉంది అది, at r plus h. Are you following the point here?
the satellite is rotating above the earth surface at a height h. So therefore the force of attraction between the satellite and earth is how much? F is equal to gmm by r square, r and r plus h whole square. Now this is one equation, centripetal force, and this is gravitational force. So both forces are, you can equate it mathematically. Equation 1 is equal to equation 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Capital G mm by r plus h whole square is equal to m v naught square by r plus h centripetal force. M gets cancelled, 1 r plus h gets cancelled. Finally మనకి ఏం మిగిలింది? Root over gm by r plus h is equal to v0. So what is the v naught here? This v naught is called as orbital velocity. Suppose if the satellite is not above that, suppose h is very much less. Suppose the height of the satellite is very much less, then this height can be neglected. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా? Root over gm by r is equal to v0. ఓకేనా? ఇక్కడ gm అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ g? G is equal to gm by r square on the earth surface. So from that, what is gm? Gr square. So put this value here. So what happened then? If you put the value here, root over gr square by r cut, root gr. So this is the derived formula orbital velocity. If you put the value here, g value 9.8, radius of the earth 6400 kilometers, and convert 9.8 into kilometers per second, then you will get the value around 7.9 kilometer per second. This is the orbital velocity. And if the satellite has to rotate continuously without falling on the earth, what should be the velocity, orbital velocity or orbit velocity? 7.9 kilometers per second. Okay? So it is obtained by putting the values of g and r radius value. But the actual formula is this one. During numericals, you have to put this formula, root over gm by r, which is equal to v naught. Clear? Please copy it. Very, very important derivation. Clear? Note it down? Very good. Now, as you discussed about satellite now, let us discuss about the weightlessness in the satellite. Let us discuss about the weightlessness. So in satellite, the astronauts will feel weightlessness. Why? Weightlessness. That means they feel that there is no weight in them. Weightlessness and అర్థం ఏంటి? బరువు లేనట్టు కనిపించడం. So why they feel weightlessness, we'll try to explain from this figure. Suppose this is earth here. This is the radius. This is the satellite. Okay? So when the satellite is revolving with the velocity, as you know, v naught is equal to root over gm by capital R or small r, whatever. If you put small r is the radius of the satellite. Okay? This r is small r, the radius of the satellite. Radius of the satellite. And capital R is the radius of the earth. Capital R is the radius. And height is the above, what height the satellite is placed above the earth's surface. So when the satellite is rotating with a velocity v0 root over gm by r or root gr or 7.9 kilometers per second, what are the forces acting on the satellite? ఈ శాటిలైట్ మీద ఏ బలాలు పనిచేస్తున్నాయి జాగ్రత్త చూడండి. ఒకటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. The forces acting, what are there? One is gravitational force, that is gm by r square. gmm by r square ఒకటి. That means force of attraction between two bodies. gmm
బై ఆర్ స్క్వేర్ ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటి రెండోది చెప్పగలరా? ఈ బాడీ ఇలా రివాల్వ్ అవుతున్న దాని మీద అటుపక్క అవుట్ సైడ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ లేదా ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇక్కడ నేను ఆర్ని స్మాలర్ రాస్తాను ఎందుకంటే మనం శాటిలైట్ రేడియేషన్ ఆర్ అనుకున్నాం కాబట్టి స్మాల్ ఆర్ని స్మాలర్ రాద్దాం. ఎంవి నాట్ స్క్వేర్ బై. ఇది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ పుల్లింగ్ దట్ సైడ్ బికాస్ వెన్ ఇట్ ఇస్ రివాల్వింగ్. ఇంకో ఫోర్స్ ఏంటి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, సెంట్రిఫ్యూగల్ pulling outside, that is mv square by r. ఓకేనా? ఇది కూడా క్యాప్లార్ కూడా స్మాలర్ రాసేద్దాం బెటర్. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సాటిలైట్? నార్మల్ ఫోర్స్ n, this direction. So మీ అందరికీ తెలుసు, when any body is revolving, if the person is inside that one, what is the relative velocity of this body with respect to that satellite? 0. So he feels that not revolving. He'll be thinking that he is at rest position. ఇప్పుడు మనం బస్సులో వెళ్తున్నాం, బస్సులో మనం ఉన్నాం, బస్సు వెళ్తుంటుంది, it will be going at 70 km/h, but you feel at rest position because what is the velocity of you with respect to bus? 0, relative velocity. సో ఇక్కడ ఇది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నప్పుడు దీని మీద ఏ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తాయి? ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లో ఎఫ్జి దిస్ సైడ్, ఓకే, ఇంకోటి నార్మల్ ఫోర్స్ దిస్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎఫ్జి మైనస్ ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. దట్ ఈస్ gravitational force minus centrifugal force is equal to normal force. So gravitational force ఎంత అనుకున్నాం అక్కడ ఆల్రెడీ? gmm by r square కదా, r square. ఓకే, because m1 m2 by d square కాబట్టి gmm by r square, sorry r square. This minus what is centrifugal force actually? చూడండి ఏమొచ్చాం మనం ఇక్కడ, జాగ్రత్త చూడండి, దీన్ని మార్చుదాం. m v0 square by r. What is v0 actually? Orbital velocity. ఎంతది? m into v0 square. స్క్వేర్ చేసి ఎంత అవుతుంది? v0 square కదా, హోల్ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ v0 into v0 చేస్తే రూట్ పోతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఇక్కడ చూడండి v0 స్క్వేర్, ఇది v0 కాదు. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? gm by r. మీకు అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఇక్కడ? ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. What is centrifugal force here? mv square by r and mv0 square by r. v0 square whole square. So gm by r, కింద ఇంకో r ఉంది. ఓకే, అప్పుడు మొత్తం ఎంత చూడండి, ఇది gmm by r square. చూడండి జాగ్రత్తగా, gmm by r square. Both are same. gmm by r square minus gmm by r square ఎంత అవుతుంది? 0. Therefore n is equal to 0. అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్, నా మీద నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది పైకి, అందువల్ల ఐఎమ్ స్టేబుల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఇఫ్ నో ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టివ్, వాట్ ఐ విల్ బి లెవిటేటెడ్, గాల్లో ఉంటాను అలా నేను, అదవుతుందా? అండ్ ఐ ఫీల్ వెయిట్లెస్నెస్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, బికాస్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆన్ మీ, ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఆర్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఇఫ్ నో ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్, వాట్ ఐ విల్ బి లెవిటేటింగ్, అంటే గాల్లో ఉంటాను అలా పైకి. అంటే అర్థం ఏంటి? ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెయిట్లెస్నెస్. సో దట్ ఈస్ వై ద astronauts feel in satellites weightlessness. This is a proof. Because normal force acting on you is equal to 0 kabatti, the person's astronauts feels weightlessness. Clear? Right. So this is about satellites, orbital velocity, weightlessness. Now let us go to the last derivation in this one, that is escape velocity. Escape velocity అంటే ఏంటి? ఓకేనా? escape velocity తెలుసు కదా, మీనింగ్ లో చూడండి, escape, that means going away to infinity or into the space.
అంటే suppose if any body has to be going outside into the space, then how much velocity you have to give to that body? Okay na? So that is called escape velocity. And escape velocity అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? See, for example, escape velocity, which is given by v. Suppose this is the earth surface, radius r. So on this a body is there. So this body is going away to where? Infinity. Okay na? So body surface earth surface నుంచి ఎక్కడికో ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. నా వెళ్ళడానికి ఎంత వెలాసిటీ కావాలి is asking you. So here what I will do is I will use the law of conservation of energy. Mechanical energy is initial is equal to mechanical energy final. To derive the equation, I will use the concept law of conservation of energy. Mechanical energy initial is equal to mechanical energy final. అంటే అర్థం ఏంటి? Potential energy initial plus kinetic energy initial is equal to potential energy final plus kinetic energy final. See, once the body has gone into the space, what is the final velocity? 0. What is the potential energy? 0. So, final mechanical energy అంటే final potential energy 0, final kinetic energy also 0 is equal to what is potential energy? Gravitational potential on the earth surface. అదొకటి ఇందా చెప్పాను కదా, minus g m1 m2 by d. Okay, that is capital M. And for example, this is the mass of this body. m1 m2 by d means r, radius of the earth. So minus g m1 m2 by d, initial potential energy, plus initial kinetic energy. Kinetic energy cannot be negative, I told you. So half m v square. Clear? So initial energy, mechanical energy is equal to final mechanical energy by using law of conservation of energy. Therefore, the above particle point half m v square is equal to g m by r. M gets cancelled, and what is ve? దీనికి particle point root over 2gm by r. This formula is always right. Escape velocity ve suffix 2gm by r. G value మనకు తెలుసు. See, g 6.67 10 power minus 11, mass 6.0 10 power 24 kgs, Newton meter square per k square is the g value, capital G. R, radius of the earth 6400 kilometers. If you substitute all these values here, okay, you can get the value around 11.2 kilometer per second. మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి ఎక్కడికో అనంత లోకానికి అంటే శూన్యంలోకి, స్పేస్లోకి, ఇన్ఫినిటీలోకి వెళ్ళాలంటే ఆ బాడీకి మనం ఎంత వెలాసిటీ ఇవ్వాలి? 11.2 కిలోమీటర్, అంటే ఒక సెకండ్కి 11.2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోవాలి అది. Then only it is called as escape. Otherwise the body will again come down by the gravitational pull. So this formula you can adopt. లేదా దీన్ని ఇంకోలా కూడా ఇది ఆల్వేస్ కరెక్ట్. ఇది ఇంకోటి ఏంటి? రూట్ ఓవర్ 2gm. వాట్ ఈస్ g? g ఈజ్ ఈక్వల్ gm బై r స్క్వేర్, లేదా gr స్క్వేర్. gm బదులు బై కింద r క్యాన్సిల్ ఎంత వచ్చింది? రూట్ 2gr. సో ఇందులో కూడా వాల్యూస్ పెడితే మనకి రూట్ 2grలో యూ విల్ గెట్ 11.2 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ you have to derive escape velocity by using law of conservation of energy. Now let us go to the relation between escape and orbital velocity, because in the examination bit questions they are asking. We will try to find the relation between escape and orbital velocity. Okay, na chudama. Next one, relation between escape and orbital velocity. Just now we have dealt what is escape velocity? Root 2gr, that is root 2 into root gr, equation 1. What is orbital velocity? Root gr, equation 2. So I can write v is equal to root 2 into what is root gr? V naught.
So in relation to escape velocity, orbital velocity, escape velocity is given by root 2 times v0. దీన్ని అప్పుడప్పుడు పుస్తకాల్లో 1.414 into v0 because root 2 value is 1.414. So this is the examination question. What is the relation between orbital velocity and escape velocity? Clear? Let us go to the next item. Right. Clear? See, sometimes in the examination they are asking what is the time period also. Time period of a geostationary satellite. Okay? And when the satellite is revolving around the earth surface, what is the time period? So we have a formula also for that one. T is equal to 2 pi into root over. I will give general formula first of all. This is general formula. And for example, this is, for example, R, Earth, this one. And here the satellite, for example, is rotating. This is satellite. Satellite. Suppose the satellite radius is R. And this is the height of the satellite. Now, this is a general form, it is always right. Time period is given by 2 pi by capital R. Capital R means radius of the earth. Small r is the radius of the satellite revolving. Small r is the radius of the satellite revolving. Root gm by r. Okay? Or root gr of course. And g is acceleration due to gravity 9.8 or 10 meter per second square. అయితే ఈ ఫార్ములా ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు. ఎలాగా? T is equal to, when the satellite is almost nearest to the earth surface, then r is small r. Small r can be taken as capital R. మీకు అర్థమవుతుందా? When the satellite is coming very near to the earth surface and it is revolving, then the small r, radius of the satellite is almost taken to the radius of the earth. అప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో పెడితే ఎంత అవుతుంది? 2 pi into r ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ R, r cube by g by r. సో ఇది ఏమవుతుంది ఫైనల్గా? t time period is 2 pi by capital R. r cube I can write as how much? r square into r by g. r square square root బయటకు వచ్చేస్తే r ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి అంటే t is equal to 2 pi by r. ఈ r square square బయటకు వస్తే r into root over r by g. r get cancelled is equal to 2 pi into root over r by g. You can easily remember in simple pendulum already I told you time period 2 pi into root over L by g. L బదులు r g actually. So this is when you have to use this formula time period when the satellite is revolving very near to that surface. Then smaller radius of the satellite is taken as radius of the earth. Then the formula goes 2 pi constant 22 by 7 3.14 or radius of the satellite where it is revolving, at which distance or which orbit or what is the radius, and g 9.8. ఇది ఎప్పుడు వాడాలి? Not always. When the satellite is very near to that surface or otherwise you have to use this formula. When it is revolving with a more radius, then r is the radius of the satellite, capital R is the radius of the earth surface. Clear? Next one. Next one, total energy. Okay? Let us discuss about the total, very very important this one. Total energy. Okay na? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Total energy. Okay na? So ఏంటి total energy అంటే just like in atoms already you have discussed this one. Atoms chapter లో ఇది already ఉంది. ఏంటది? Potential energy, kinetic energy. Total energy means potential plus kinetic. And as I said, potential energy can be negative and also positive. But kinetic energy is always positive only. So total energy and enti, how you will get that one? Potential energy plus kinetic energy.
సో ద శాటిలైట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్. సో దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి చెప్పాను మీకు, మైనస్ జి ఎం ఎం బై ఆర్. వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఏంటి, మైనస్ జి m1 m2 బై డి. అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ కేఈ? కేఈ మీన్స్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. వి స్క్వేర్ ఏంటి, హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ రివాల్వింగ్. వి అంటే ఏంటి ఇక్కడ, వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ జిఎం బై ఆర్. స్మాల్ ఆర్ అయితే స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ అయితే క్యాపిటల్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Let us take smaller in both cases. Let us take smaller in both cases. Okay na? Smaller. So smaller. So half m v square. V square అంటే స్క్వేర్ చేసి ఎంత అవుతుంది, g m. ఓకేనా, బై r. క్లియర్? సో ఏమైంది, మైనస్ జి ఎంఎం బై ఆర్. ఇది ఎంతమ్మా, 1/2 g m m by r. చూడండి ఏమొచ్చింది ఈక్వేషన్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ శాటిలైట్. టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుందంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ ఎం వి నాట్ స్క్వేర్. సో హాఫ్ ఎం వి నాట్ స్క్వేర్ అంటే ది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. రూట్ పోతుంది, జిఎం బై ఆర్ అంటే 1/2 జీ క్యాపిటల్ ఎం ఎం బై ఆర్. ఇదేమో మైనస్ జీ ఎంఎం బై ఆర్. ఈ రెండు ఎల్సిఎం పట్టిన ఎంత అవుతుందో, ఎల్సిఎం ఎంత, 2r, 2 టైమ్స్ మైనస్ 2 జీ క్యాపిటల్ ఎం ఎం ప్లస్ 1 టైమ్ జిఎం ఎం. సో ఎంత అయింది ఇది, 2 టైమ్స్ 1 టైమ్, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్, మైనస్ జిఎంఎం బై 2r. దిస్ ఈజ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. మీకు అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్. 2r ఎల్సిఎం, 2 టైమ్స్ మైనస్ 2 GMM ప్లస్ GMM. సో మైనస్ GMM, మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, మాస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. G కాన్స్టెంట్, R is the radius of the satellite. This is the total energy formula. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. టోటల్ ఎనర్జీ శాటిలైట్ ఫార్ములా ఏంటి, మైనస్ G కాన్స్టెంట్, గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్, మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, మాస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్, రేడియస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్, టోటల్ ఎనర్జీ. అయితే ఎలాగైతే గుర్తుపెట్టుకోవడం చూడండి, సేమ్ అక్కడ యాటమ్స్లో ఎలాగైతే గుర్తుపెట్టినారో ఇక్కడ కూడా అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సేమ్ రిలేషన్ ఉంటుంది. చూడండి ఇది టోటల్ ఎనర్జీ కదా, ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిలేషన్, సి potential energy is equal to minus 2 times KE. Is it right or not? Please tell me. Potential energy, I mean gravitational potential energy is equal to minus of 2 times KE. Check chadam. Potential energy of the satellite is equal to minus 2 times of KE. KE anta chunchandi idigondi KE 1/2 GMM by R. 2 క్యాన్సల్, ఎంత వచ్చిందని చూడండి, మైనస్ GMM by R. చెక్ చేసుకోండి కరెక్టా కదా. గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీస్ మైనస్ 2 times KE. సో ఫైనల్ ఎంత వచ్చింది, మైనస్ GM క్యాపిటల్ M by R. చూడండి ఇదిగోండి, మైనస్ G క్యాపిటల్ M by R, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో రైట్. So potential energy of the satellite is equal to minus 2 times kinetic energy of the satellite. So minus GMM by R. Tarvata kinetic energy and total energy will be same but with different sign. And ela untundani chudandi. See, kinetic energy is equal to minus of total energy. This is how you remember the concept. Kinetic energy is nothing but, because kinetic energy cannot be negative, it is always positive value, okay, because V square. So KE is equal to minus of total energy. So what ఏమవుతుందో, KE is equal to minus of total energy. ఎంత వచ్చింది total energy, minus GMM by 2R, minus into minus plus. So GMM by 2R, ఇదిగోండి GMM by 2R, both are same. Clear? So this is how the total energy of the satellite is carried on,
And finally, these are used in numericals also, in NEET problems as well as MSET problems. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ మైనస్ gmm/r గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్. అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ mv², v0 అంటే √gm/r ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ మచ్ యూ గాట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ G(M)(m)/2r. రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది టోటల్ ఎనర్జీ -G(M)(m)/2r. అయితే టోటల్ ఎనర్జీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా లింక్ ఏంటి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో అప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చింది ప్లస్ gmm/2r. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ శాటిలైట్ లింక్ ఫార్ములా ఏంటి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times, ఓకే, 2 times, that is -2 times kinetic energy, because potential energy it can be negative, as I said before in the work power energy chapter. So P is equal to gravitational potential is equal to minus of 2 times kinetic energy. So these formulas are very important. Please try to remember it. We are coming to the last one now, Kepler's laws. This is very important. After this, the chapter is also completed. Okay. Now last concept, Kepler's laws. Last one. See, in Kepler's laws, the scientist Johannes Kepler has given 3 mathematical laws, okay, and he has given a nice explanation regarding the rotation of the planets and other things, because old theories all are failed, because according to old theories planets have to revolve in a circular orbits. All those theories are failed now. So now the theory given by Kepler, Johannes Kepler, or Kepler's laws, 3 laws. Okay. So first law, what he said is, see, so what he said in first law is, this is also called a law of orbits. Law of orbits. That means each planet should revolve around the sun in an elliptical orbit, with sun being one of the foci of the ellipse, or one of the foci of the ellipse. Ante to form an ellipse, 2 focus are required, F1 and F2. So what is saying in first statement, law of orbits lo em cheptunnadu? Sun ikkade undali, leda ikkada undali, 2, one of the foci, either here or here. Okay, it is not at center, it should be at the foci. So this is sun, and he is also given some mathematical calculation. Suppose if you take ellipse 0, 0 as the origin, he is given the coordinates also as AE0 minus AE0. Here E is called as eccentricity, and you know in construction of ellipse, this is major axis 2A and this is minor axis 2B. Identidi minor axis 2B, major axis semi-major A and A, minor axis semi-minor BB in the construction of ellipse. So according to Kepler's first law, each planet should revolve around the sun in elliptical orbit, with sun being one of the foci of the ellipse. Okay, suppose sometimes planet may be here, okay, it may be rotating going with velocity v1. Sometimes the planet may be here far away, it is having a velocity v2. These points also he has given some names, perigee and apogee. Here when the planet is here, it is called as perigee, and when the planet is here, it is called apogee. Okay, perigee and apogee. When the planet is very near to the sun, it is called as perigee. When the planet is far away from the sun, it is called apogee. And when it is nearer to the sun, the velocity is more, and when it is away from the sun, the velocity is less. Okay, so according to the first law, each planet should revolve around the sun in elliptical orbit, with sun being one of the
fork of the ellipse. Now let us see some geometry here. This is A and this is A. The coordinates AE comma 0 positive side minus AE comma 0. Suppose this is the planet here now. For example, from the sun, let the distance be R1. From the sun, let the distance be R1 in the first position. When the planet is here, let this distance be how much? R2. Now from geometry, can you tell me what is R1? From geometry, I want R1. Already we know this one. Say we measure how much? A. A plus AE. A plus AE. That is also I can write as A into 1 plus E, R1. And how to get R2? A. See here, once again, A plus A minus. Check cheskondi. I want R1. A minus please. A minus. Not plus here, A minus. Please take care. See here. This is A, no? This is A kada idi. How to get R1 planet distance from the sun? A minus AE. A minus A. And A into 1 minus E. And then how to get R2? A plus AE. A plus AE. A plus AE. Let the A into 1 plus E. Clear? So, here R1 and R2. What are R1 R2? The distance of the planet with respect to sun. You can see. Distance with respect to sun of the planet. Now, suppose if you add up both these. R1 plus R2. ఎంత అవుతుంది? Add చేస్తే 2A. Minus A plus A cancel అయిపోయి R1 plus R2 by 2 is equal to A. This A is called as average distance of the planet. ఏంటిది ఏంటి ఇక్కడ? This is called average distance. Average distance of the planet. This one will be dealing in third law of Kepler. That is law of time periods. This is law of orbits. So ఇక్కడ A and ఏంటి? Average distance between the sun and the planet, which is taken as A. Clear? అదేవిధంగా he has also given one mathematical equation. B square is equal to A square into 1 minus E square. Johannes Kepler has given one mathematical equation. B square is equal to A square into 1 minus E square. Now what are these? So for example here, if E is 1, if eccentricity is equal to 1, if you put 1 here, what happens? 1 square 1, 1 minus 1, 0. 0 into A square ఎంత 0. అంటే B ఎంత వచ్చింది? B is equal to 0. B is equal to 0 అంటే అర్థం ఏంటి? It is lying on A, straight line. So when E is eccentricity is equal to 1 అయినప్పుడు 1 పెడితే what happened? This entire term becomes 0. B square is equal to 0. B is equal to 0. B is equal to 0 అంటే అర్థం ఏంటి? B is 0 falling on A. That means a straight line. Case 1. Next one. If E is equal to 0, E 0 పెట్టినప్పుడు 1 minus 0, 1. B square is equal to A square. B square is equal to A square. That is B is equal to what? A. B is equal to A అయినప్పుడు it is a circle. Mathematically, it is circle. It is a circle. That is why E value should be taken as not equal to 1 or not equal to 0. It is greater than 0, less than 1 to form an ellipse. So E value ఏవాలి? 1 అయితే ఏమైంది? 1 అయితే స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోయింది, ఎలిప్స్ అవ్వదు. 0 అయితే ఏమైంది? సర్కిల్ అయిపోయింది. సో ఎలిప్స్ అవ్వాలంటే కొంచెం అది ఓవల్ షేప్లో ఉండాలి. అవ్వాలంటే E షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0, నాట్ ఈక్వల్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎలిప్స్. Then only ellipse. This equation explains very clearly regarding the elliptical manner. Clear? So E should be eccentricity value ఎలా ఉండాలి? Greater than 1 and less than 1. Because 1 అయితే ఏమైపోయింది? It becomes a straight line. 0 అయితే it is a circle. So it should be greater than 0 E value and less than 1. Please note down. This is regarding the first law of Kepler. This is regarding first law of Kepler. Clear all of you? Now let us go to the next one. So in this also you can again manipulate. See,
b square is equal to a square into 1 minus e square. I can manipulate this equation. ఎలాగా చూడండి, b square a square ని a into a, అలాగే ఇది a square minus b square అంటే a plus b into a minus b అని రాసుకోవచ్చు. I can write this fashion. a square into 1 minus e square. I can write as a into a, 1 plus e into 1 minus c. Now see here what happens. B square is equal to what is a into 1 plus c. See here, a into 1 plus r2 into what is a into 1 minus c, r1. So what is b from here? Root over r1 r2. So b value ఏదైతే మనకి మైనర్ యాక్సిస్ అనుకున్నాం, సెమీ మైనర్, can be written as in the form of r1 r2 as root r1 r2. So this is the entire clarity regarding law of orbits, that is Kepler's first law. Let us go to the second law of Kepler. Let us go to the second law of Kepler. Okay, now Kepler is given his second law also. What is the second law? We'll see. Second law ఏం చెప్తున్నా చూద్దాం. జోహాన్స్ కెప్లర్. See, second law is nothing but law of areas. Second law is nothing but law of areas. అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి. Second law is nothing but law of areas. So this is ellipse. Second law is nothing but law of areas. That means the line joining between the sun and the planet. For example, this is origin. Suppose sun is here. Okay. Suppose the planet in time t1, let the coverage area be a1 for the planet from here to here, and let the planet has gone here to here. Let this time be t2 and the area be a2. And now let the planet be here. Let the area be a3 and time be t2. So what Kepler's second law is trying to explain is, let the planet has gone from here to here. Let this area be a1 over a time t1, and again it has gone to here over a time t2, and let area be a2, and same way let the time t2, let it has covered the planet area a3. Now what is saying is, it is also called as law of aerial velocity. Okay, that is dA by dt. Aerial velocity. Okay, it is also called as dA by dt. That means, what does it mean, aerial velocity? Okay, aerial velocity. What is aerial velocity? That means, చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోండి, a1 by t1 is equal to a2 by t2 is equal to a3 by t3 is equal to constant. Very, very important. Okay, so what is saying, dA by dt is constant. In other words, okay, dA by dt is constant. See here, aerial velocity, dA by dt is equal to constant. That means a1 by t1, a1 by t1 is equal to a2 by t2 is equal to a3 by t3 is equal to constant. This is what the line joining between the sun and the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. The line joining between the sun and the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. This is also called as law of areas. Either dA by dt is equal to constant. Okay, dA by dt is equal to constant. That means a1 by t1 is equal to a2 by t2 is equal to a3 by t3 is equal to constant. Okay, very, very important second law. It is also called aerial velocity. And we are coming to the last and third one, final one, that is third law, which is also called as law of time periods. Law of time periods, third law. Okay, so what is third law? Already we have discussed in the first law. ఏంటది చూడండి, r1 plus r2 by 2 is equal to a అని చెప్పని గుర్తుందా, యావరేజ్ డిస్టెన్స్ అని. సో
in third law of Kepler, T square proportional to R cube and rastam test book lo. In books you will find as R cube. Actually this is not R. T square proportional to, instead of R what you have to write? R1 plus R2 by 2, which is equal to what? A. That means average distance between the sun and the planet. Andukosame T square proportional to A cube and rastam. Not R1. Okay? ఎందుకంటే average distance R1 plus R2 by 2 అంటే ఏంటి? A. What is A here? Average distance between the sun and the planet sweeps out equal areas in equal amount of time. That means the cube of the average distance between the sun and the planet is directly proportional to square of the time period of the revolution of the planet around the sun. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. Third law can be written as not T square proportional to R cube. T square proportional to A cube. Because what is A here? Average distance. R1 plus R2 by 2. అదవుతుందా? R1 plus R2 by 2. So therefore, T square proportional to A cube. Cube of the average distance between the sun and the planet directly proportional to square of the time period of the revolution of the planet around the sun. So this is the third law. Okay? Very, very important one. In the examinations, they are regularly asking these questions. ఇందులో అడిగే questions కూడా ఏంటంటే you'll be asking about velocities. అంటే ప్లానెట్ సన్కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? మోర్ వెలాసిటీ. When it is nearer, the radius is very less, the distance is less. It is having more velocity. And when it is going away from the planet, I mean sun, when the planet is going away, the velocity is decreasing. Velocity ఏమవుతుంది? Decrease అవుతుంది. ఇంకో పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. When torque is 0, what is torque? Torque అంటే ఏంటి? Torque what? R into R cross F. Already discussed in before chapter. Rotatory motion. Okay? R. Radius vector into force. Okay? So when torque is 0, ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది. L is constant. L అంటే ఏంటి? Angular momentum. What is L? R cross P. Radius vector into momentum. Mass into velocity. Because the planet is having some mass and also some velocity. So if you observe, suppose if this is the radius vector, this is velocity. You can see, this is the radius vector, and this is velocity. You can apply the right hand curl rule. Okay na? R cross here, R cross P. So it will be outward. మీరు చూసుకున్నట్టయితే the torque will be outward, angular momentum will be outward. Wherever you see, it will be outward. ఓకేనా? అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు. యాంగులర్ మొమెంటం ఏమవుతుంది? మారుతుందా? టార్క్ ఏట్ అవుతుంది? మారుతుందా? వెలాసిటీ చేంజెస్. వెన్ ద ప్లానెట్ ఈస్ రివాల్వింగ్, వెలాసిటీ చేంజెస్. వెలాసిటీ is more when it is nearer to the sun and less when it is away from the sun. ఓకేనా? సో velocity changes. But what happens to here? When torque is 0, L is constant. L అంటే ఏంటి? Angular momentum remains constant. L is equal to ఏంటి ఫార్ములా? L is equal to mvr. Okay? mv momentum and r. Radius vector, cross product of radius vector and momentum. This is constant throughout. Angular momentum మారదు. ఓకేనా? So friends, these are the things regarding gravitation chapter. I think I covered maximum in the gravitation chapter regarding IP examinations and also MSET and also NEET examinations. This is the end of the chapter. Again, we'll be meeting in our next chapter. Okay.